en Emet en kasitab angwan wikit konye ole kamwa ine kole kitiny tuguk chechang chebo kamanut chenamege ak tetutikab bandab tai koityi emoni ak neo missing kotinygei ak keret nebo president Ruto kokanapta emoni kong'eten emotinwek chetomo kekanapta en bandab tai anan third world countries agoi koek agenge en emotinwek chekikotegak anan first world countries ole kaikimit kole tesetai ine en kandoik alak koteben patenyin en kasarta nekikonoptoi emoni. Your Excellency, juzi ulikuja bunge kutoa ile hotuba yako ya kikatiba ya kila mwaka, the State of the Nation Address. Mimi nimerudi kusikiza hotuba yako karibu mara 3 na umewambia wa Kenya ile serikali ulipata wakati wa baada ya uchaguzi, the challenges you faced and the opportunities available, na vile ulisaidia uongozi wako kwa kulete uchumi wetu kisawasawa ambaye leo inaheshimika katika bara la Afrika. You navigated, you offered bold, decisive and popular leadership that today our economy is stable. You gave your scorecard on education, health, agriculture, SMEs, manufacturing. Lakini ya muhimu sana ulifanya, na ambaye wapinzani wako mpaka sasa wanashinda kuelewa, na ambaye miaka mingi hatukuambiwa, umetuonyesha, you define the roadmap that will take Kenya from third world to first world. You gave the roadmap, you gave us the plan, you gave us in the plan 1, 2, 3, 4 things, from energy to manufacturing to food security, and at the same time you gave us how to do it, where to get the resources. Pia ilikuwa naangalia viongozi wengine ambaye wako mrengo mwingine watasema nini. But moja pekee akaongea juzi, and the way he spoke was very pedestrian, very pedestrian. Nilikuwa nataka aseme hii na hii na hii na hii, rais amesema haiwezekani kwa sababu tuko na hii na hii na hii. Kakuja kwa jukwaa akasema Ruto amesema atapeleka Kenya Singapore, lakini anapeleka Somalia. Hata ameanza kutukana nchi nyingine ya jirani. So I really want to ask leaders, please let us interrogate the roadmap, the vision, the plan, and how to reach there. And many Kenyans, Your Excellency, have understood your roadmap, and we want to, those of us who are in cabinet, colleagues who are in the National Assembly, the entire citizens, we will move with you. Akongetenan kebendi agoi county nebo Trans Nzoia ole ketesetai kebaorionjin matab polatosiek en emoni niton ko kosubkei ak nekokibaorionji en amut nekoityi governor nebo county nebo Trans Nzoia George Natembeya, membayatab kot neking'oten ng'atutik nebo Kabuchai Machimbo Kalasinga kotorchi siyet speaker nebo National Assembly Moses Wetangula en mwaet kole kilipan biik chekoibokyi ichek en kasarta nekoisuldaen campaign chechwaget en county nebo Bungoma. Kandoichoton aeng kokochin kosubet kabelindet netelelchingei Eric Wekesa komwa kole tokyin nebo kiabokyin asikochilinji ng'wony birikab kura netelelchin lewenisiet ak amaretab kiwatosiek IEBC koistoengei kabeletabkei kabelindet nebo chamaitab Ford Kenya Vincent Maunda. Kamwa biik aeng ak kemetechi kakotonosiek ab banget alak aeng kokoutiet noton nekoib tetutikab campaigns akobit ng'emisietab malik. The gunshots of the day aimed at killing me. The gunshots of the day aimed at killing Natembeya and Wangamati. And the guns of today, the extension of the guns, which has come today to destroy my house. Umutoa Wetangula kama speaker wa National Assembly. Mtu anakuwa chama na chama cha Ford Kenya na ujumbe wa 5,
alafu anakuwa speaker. Uweze kuwa referee wa timu mbili na umevaa uniform ya timu moja. If IEBC works within the law, if this destruction of my house, the burning down of my hotel 2 weeks ago, it warrants IEBC to remove the name of Phyllis Maunda of Fort Kenya from the ballot paper. Sasa leo asubuhi wamepiga gavana anatembea akiwa kwa kampeni huko Kabuchai. Na uwezi kuniambia nilikuwa kwa usalama, uwezi kuniambia county commissioner, county security team, county police commander, regional police commander, regional security team hawajui nini ilifanyika huko. If you see a government in office is resorting to violence itself, is coordinating rules and bribing citizens, that is the beginning of the end. That is it. Ak kongeten county nebo Trans Nzoia kebendi ko emetab Uganda ole miten kandoindetab emoni Dr. William Ruto koboto president nebo Uganda Yoweri Museveni en kebeberta nebo Tororo en Uganda en kondochin igorto nebo lumdaetab kampunitab chumainik nebo Defki. Tetutenoton komangu kotestai kokanapta siretab kiboitinik en ematunwek chebo Africa kongasis agoi cheboto Africa kongasis cheboto Kenya, Uganda ak Rwanda agoi biik 18,000. Kimangu kora koboisien kampuninoton rabisiek cheite milionisiek 400 en emetab Kenya, milionisiek 500 en Uganda ak milionisiek 190 en emetab Rwanda ako kanapta noton pandaptai en ematunwekab Africa kongasis. Here in Tororo, and we want to welcome all of you, ladies and gentlemen. In the next 2 years, employment is projected to grow to 24 in Rwanda, reaching 41,000 direct employees across. Cannot be stabilized for at least a year or two. He started universal health, and it has some problems. It is having, but it is normalizing, and people are getting the treatment of any kind of disease. Ak kewekse kongeten emet noton nebo Uganda kebendi agoi komasta anan ko county nebo Baringo ole mache mengi kobun Mogotio en county nebo Baringo konai missing agobo yautiet nekokiwektaen baronok chebo kuret anan calling letters alak en neranik ageistoen. Kama mengi choton kole kakwoutenoton koboto sasisiet ole mwae alak kole kokichutyi agobo noton. Tesetai kokimiti police kole neranik choton kokikakikwai komaimuch koityi magutikab somanet chemokotin ole kokinam agenge en icheket kasarta nekoikoito baronokab somanet chemoititootin akot en kasarta nekoran konyor barwet. Wakapigiwa simu usiku saa 5 kwamba warudishe barua zao hizi calling letters. Lakini sasa vile wako kuja kwa sababu wako wanajua ni nani huyo wanawapigia simu, wakakuja the next day. The next day wakifika kwa police station wakawekwa ndani. Wakaambiwa walete nini? Hizi mabarua calling letters. Mmoja ambaye ni Isaac Kipkosgei Kirwa akapeana barua yake because hakuwa anajua nini endelea. So barua yake ikachukuliwa, yeye akawachiliwa. Huyu ambaye anaitwa Boniface Kosgei hakupeana barua yake because hakuwa amekuja na barua. Akawekwa ndani siku 2. So kuwekwa ndani siku 2 bila kupelekwa kotini, bila kuambiwa mashtaka yake ni gani. At what point did they realize that the documents were forged? Kwa sababu we expect that the recruiting officers watakuwa very keen to details. Naomba EACC na asasi zingine za serikali ziweze kuchunguza hii ili tupate haki yetu.
Again county nebo Bomet kokogai finals chebo mpiretab keldo en kwonyik ak chepyosok en kiwanjetab Silibwet nebo Social Justice League ne kibagengeit neborchingei kokimit tibik konyor kamuget en kandoinatet. Kayum finals ichoton timisiek kobun counties chemengech chebo Bomet ole kanyorchigei timit age tugul rabisiek cheite 30,000 ak certificates koyab kibagengeitab Social Justice League. Kamuch agusikok logoichoton en koindo. Kondochin Elizabeth Odondi ne ine ko nebo ngecheret en kibagenge noton kokayum tibik kobun counties chemengech chebo Chebalungu, Konoin ak Bomet Kwen en alak. Kokacher ichek tibik koborchigei boisionik kou werik amu tindo ichek boroinwek choechin. My name is Judith Juma. I am the Vice Chairperson of the Social Justice League, which is a community-based organization located in Homa Bay County, where we work with women, youth, and persons with disability in the areas of human rights, policy, and legislative advocacy. Our organization is currently implementing a project called the Young Women in Politics 50-50 campaign, which seeks to ensure that young women. Social Justice League koya ichek tututukwak en counties angwan cheboto Homa Bay, Bomet, Samburu ak Kirinyaga ole isuldaen kakimitetab tibik kobun ureriosiek. For the reason we chose Kirinyaga, Samburu, Bomet and Homa Bay is because these 4 counties represent different regions. So we wanted to see the different cultural beliefs from different counties and what they think about young women in politics, and do they think that women can be leaders. Karop eun Stella Seure ne ine ko agenge en cheborchinge imandab kipkosobe ako agenge en cheboto tetutik chebo Social Justice League en komasta nebo Bomet. Tuko hapa na wamama wanawake zaidi ya 200 kuhamasisha kuwa mambo ya gender based violence na ku create awareness. Also it's a build up activity towards 16 days of activism. The Young Women in Politics 50-50 campaign has focused on elective leadership. However, we dream of a day when women will be comfortable to take any leadership spaces, whether in sports, whether in politics, whether in the home, or whether in any other place where their talents can be nurtured and they can make useful contributions to their society. Kokakon cherset koityi kwonyik ak chepyosok konyorchigei boroinwekab polatosiek. Kaboiboenchi kotiorik che tibik kosubkei ak kakimitet ak cherset ak chobotin en kabarunetab maget nebo kochutyi polatet. Siasa. Noni ko opportunity nebo lagokyok ala kamatik chon kose kotinye opportunity ak kotinye maget en future koik kandoik. Kangobwa bichu konyokokonech koker kole kakiyai tournament kenyo keker kele mie keyaen Silibwet Township ako Bomet Central. Inoni ko opportunity nebo bichon tugul chon ibwote kole tatun kose toikibesio ko inoni ko nafas nengwong. Yon kosich opportunity neu inoni kemeken sure kele kakiutilizen ak keboisien en oret nenin. Kiwang finals ichoton en Silibwet ak tetat keyai kora en county nebo Kirinyaga. Logoiywekab emet chebo Aasai TV, kainenyu ko Kipkorir Mutai. Mising non ko kakimitet chebo tibik en emet tugul. Ketesetai ak logoiwek alak ko kakoyam Governor nebo Narok Samuel Ole Tunai kole boisie en kibagenge ak board netononjin kerichek en emoni asikoker kole kabit letaetab kerichek en oret neititaat en komoswek tugul chebo emet ole en kasaratan ko chermeng'ik chebo county nebo Narok kotestai kosirgei en tetutiet nebo tugetab konyoiset nebo SHA. Na mulinisikia nikitangaza juzi kwa State of the Nation Address ile mpango ambayo tuko nayo sasa tukielekea mbele. We have stabilized our economy. Now is the time to transform the nation. Na wengi wanafikiria ya kwamba yale mambo nilisema katika State of the Nation ati ni mambo ya siku za mbali. Hiyo kazi yote nilisema inaanza mwaka ujao. Hatungoji 2027 because our plan is not about the next election.
our plan and our vision and our program is about the next generation, not about the next election. Hiyo ndio mpango yetu. Niliweka sahihi sheria ya reform ya government owned enterprises ambayo itakuwa ndio foundation ya ile sovereign wealth fund ambayo nilitangaza na national infrastructure fund ambayo nilitangaza. Now we have the legal framework. We are going to move with speed so that we form these funds and the enterprises that are required. Kufikia mwaka ujao tuanze kuimplement program ile nilitangaza, kwa sababu hatutaki kugawia, hatutaki kuchelewa. Tumechelewa miaka nyingi. We must catch up with those who have gone ahead of us. Maneno yenu mumesema mambo ya Amboseli tumemaliza, mambo ya hapa Mau tumemaliza. Najua watu wengi walifanyia Mau siasa miaka nyingi, kwa sababu ilikuwa ni maneno ya siasa. They never titled it, they never fenced it. But we have now titled, tuanze kupanga mambo mengine. Pia nimetoa title and move forward. So we need to resolve all the small problems so that we can focus on the transformation of our nation. Ak ko kumasta ko katasendai lumdai tab leta tab kimina tab stimet nebo last mile connectivity member tab code ngaten ngatutik nebo Chebalungu Victor Koech ananenat ko mandazi en Chebunya en ward tab Chebunya komasta nebo CCUet yakan gongolole ko sam ine mengi ap komasaton nebo kotoret ine en target tab tututonoton po lapkeyet kinyoru kilbat korir ak logoyet engoinda. Kalumda en betutab raini membayatab kot nekingoten ngatutik nebo Chebalungu Victor Koech anan mandasi tetutietab letaetab stimet nebo last mile connectivity nemwaat kele kikokany meng'ikab sisiyuet nemiten warditab Chebunyo en kasarta nekoi. Agenge last mile en kit nekikayaen campaign akamwochi biik alenjini akuitos komie ako yetun kokonon ng'echeret amuche asuldaen ngamun agenge en kit nekikamwa ko kikolenji ne naborchigei soibwok last mile ko ngamun konyon ak karisiek chekoibu ketik ala postisiek chebo last mile. Angen ale nonitet ko agenge en projects chekokoyoktegei. Kirarorchi meng'ikab Chebalungu alenji kebebertet nebo stimet anyorunen kebeberwek somok. Ne agenge ko nebo Rerek, nebo oeng ko nebo KPLC. Nebo Kenya Power ko ndiariakte ak ibamwa ng'al oeng somok ko alak kekonon agenge. Miten any chebo donors chekeyoe kobun Kenya Power. Chotet chebo donors ko kikonyoru projects 27. Che chotet 27 komiten chekikonam ako miten chetokikeni konam. Chotet chetokikeni konam ko amune chekekonye konam ko ngamun konam donor ko cheng'ote icheket ko ketik. Chebo Kenya Power ndawen kastab mut akoyonwon kou nebo CCUet kebwone ak ketik. Ko miten ngunon ngabo kebeberta nebo donors ko icheket ko chengyingei ketik. Ko ngeng'ololi nguni ko kotesetai kososeni ketik ne yon kakonyorchigei ketik chotet kebendi kora kelonchini en bichon kiangechi survey en bichotet 27. Ne ndamwa en komosieb Chebunyo ko netokeni sinyolonchen ko nebo Cheboyo ne ki agenge en chotet 27. Netokeni sinyolonchen ko agenge nebo Kamung'ei, agenge netokeni sinyolonchen ko nebo Mary Matunda. Che en chotet ko agenge en 27. Kaaror ine komoswek chetomo konyor stimet ole kaboisien boronoto kosom meng'ikab Chebalungu kokochi ine boroindo nebo koyochi icheket boisionikab bandab tai. Kwangen ale kinanyoru komokyingei kokwotinwek chenekit tugul. Ngebwa ot Tilangok ireu inegen ko ele mokyingei stimet en Tilangok moche Kapsomber. Ele mokyingei stimet en Tilangok moche Taita. Ele mokyingei stimet en Tilangok ini moche kebeberta nebo Chepkirip. Ele mokyingei stimet en komosieb Tilangok ko moche kebeberta nin kokerin Chebonchirai. So kotok kele nekiyangeyai kityo ko non kibo kwenet non kitoretech Charles Keter kobun agenge en kiboition nekikasir. Ne amoche kora aimisan meng'ikab Chebalungu alenjini yutet yu aborchinigei koto sikwa nabas kidogo aborchigei chekamukak chemamukokse kora alenchon mara mamukokse reu ko nibuch akilchinigei ak angen ale eleo en chekikamwa kototinye kasarta tamuch asuldaen. Kochu kikamuita CCUet ko kokonyor akichek en raini. So ndakianyone wikini konye CCUet ama stimet ko kitotebon. Lakini konyo raini en muitaet nekikomita akichek
oo koroibchi kosubkei ak muitaet nekimuita icheket. Kamache alenchi kora kokwotinwek kotestai kobur en yonitet yon mi ng'olyon kotukwon, lakini kasomenyun ane kwa kandoindeng'wong alelen ongotakeker kora oratinwek chekimuche keteben tuguk chekimokyinigei aswauten ane ne mandasi nemuche icheng'an ak inyorwon iteban en oret kora nekonotet sikimuch kora keityinen makutik chekomokyinigei. Ngamun kinolewenech ko kimolewenech kele sikeyai kit age, kiolewenech asikeyoiwok boisiet neomokyinigei ne notet ko barabara, notet ko stimet, notet ko keribwok sukulisiek-kwok, notet ko keterektewok ng'alekab basari, notet ko kinam ketech sukulisiek. Koib boroindenywan meng'ikab kebeberatok nebo kowekyi kongoi mheshimiwa nenywanet en boisionik choto chekokomuch kosuldaen cheboto letaetab stimet nebo last mile connectivity. Kiweche kongoi en betutab raini amun en mheshimiwa nenyon nekakoibwech rat stimet konyo komosiyeb sisiywet location nenyun nebo Kaboson. Kiweche kongoi en boisiet neyoe mheshimiwa ak kekere ile en kasarta nekikonyo kandoinatet age tugul kotom kenyoru maendeleo cheten chekokoibwech mheshimiwa. Kiboiboi biikab sisiywet en mandasi nekakoibwech sitimet. Ngunon komalo keletyo nebo kwong'et. Kongoi inye en mandasi en tuguk chebongoni kiwekun kongoi. Kemiten kesoun kele sikoyai Jehova nemie sitechutote ele nyolu. Sitechut inye sumusiek chon ichutote. Tutam en mandasi moikonugei. Kakimwa sisiywet ko kiful. Kiboiboi nebo kwong'et. Mandasi ni kiome kabisa koik mobeku. Kiome ne en konaisiek tugul. Kimwoe kongoi nebo kwong'et. Ani tuguk chetakoyoe ko machang nebo kwong'et. Tutam. Tetutiet noton nebo lumdaetab stimet nenaat kot missing ko last mile electricity connectivity en komosta noton nebo sisiywet nekaimuch kosuldaen MP noton nebo kebeberitok en komosta noton nebo waritab Chebunya. En logoiywekab emet chebo Aasai TV, kainenyun ko Gilbert Korer. Ak logoiyot noton kobun komosta nebo Chebalungu anan kot nekate ng'atutik nebo Chebalungu ko kakokitech let nebo logoiwekab emet en Aasai TV. Kainanyun ko Kipkorir Mutai, akoi saisiek alak kimuch ketuyen en logoiwekab emet.